Всіх вітаю! Моє шанування. Unit City, наступний івент, Web3. І цього разу мені пощастило зустріти фаундерів Atlantis, Rev Miller, CJ. І, як завжди, бліц 3 питання. Перше питання – загальне враження від івенту. Як воно? Так, дуже дякую. Мені насправді дуже подобається івент, дуже крута атмосфера. І я вважаю, що у кожного івенту є якийсь свій стайл, свій фокус. І круті спікери, круті гості, круті люди і організатори Incrypted. Команді Incrypted дуже велика вдячність за те, що вони продовжують популяризувати Україну і Web3 в Україні, і технології, і з боку як технічного, так і з боку ком'юніті. Це дуже круте поєднання. Я вважаю, що потрібно дедалі організовувати такі івенти і конференції, хакатони і інші типи івентів, щоб люди збиралися разом. Незважаючи на те, що зараз світ він більше в ремоут, ми всі в інтернеті, ми всі в девайсах. Дуже важливо збиратися офлайново, бачитися, разом робити якісь нові проекти і пушити індустрію, наші технології в Україні вперед. Дякую. How is your feeling about the event so far? Any comments? First of all, I would just like to mention, just a couple of days ago, we were in Kherson region making a humanitarian mission, and the situation there is totally different to here in Kiev. Actually, there is so much destruction, and now there is also a flooding crisis. Thousands of people and innocent animals are under the water because of Russian terrorism. And so I just want to start by saying the hugest thank you that anybody can possibly say to the armed forces of Ukraine for keeping everybody here safe and free. And not only everybody in Kiev, but the armed forces of Ukraine are standing for the security of all of Europe and the world. And so I'm incredibly grateful that today we can be here and we can push the technology and the innovation from Unit City, which is the beating heart of a tech ecosystem in Ukraine. We are very happy also to be part of this movement, and a huge also thank you to Incrypted. It really is an incredible event. There are special speakers here. There are many great founders, even regulators and important figures from government are here to take part in all of innovation. So I think it's a fantastic event. I'm very grateful to make new friends and catch up with new ones. And I am really excited about the future of Web3 ecosystem in Ukraine. It feels to me like we are just getting started, but the future is incredibly bright, and all of this is made possible by armed forces of Ukraine. І загальне питання до усіх інфлюенсерів та фахівців, яке дуже важко розкрити, але воно цікаво всім. То що є таке цей Web3? Якщо казати простими словами, коли починався інтернет, був Web 1, так, Web 1 він більше про те, що ти міг читати. Ось ти читав матеріали, ти читав веб-сторінки. А прийшло Web 2, Web 2 ти вміг вже писати, і читати, і писати. А Web 3 – це про те, що ти вмієш читати, писати і володіти. І коли я кажу володіти, це реально володіння асетами, предметами, активами, які знаходяться в твоєму криптогаманці, так, в твоєму володінні. Тобто ти маєш доступ до них, не якась централізована організація, а саме ти, як користувач, у котрого завжди буде цей доступ, і поки ти його ні з ким не поділишся, ніхто не зможе його тебе забрати. З цим приходить і великий ризик, але також велика можливість свободи володіння цими активами, які дають тобі змогу завжди мати контроль над тим, що ти маєш в своєму житті. Наприклад, якщо взяти приклад з ігрової індустрії, централізовані ігри мають все на своїх серверах. Все, що ти заробляєш в грі, там предмети, ігрові гроші, рівні твого персонажу, їм всіма володіє адміністратор гри, централізований сервер. І в будь-який момент вони можуть тебе забанити, видалити твого персонажа тощо. Якщо ми кажемо про Web3, в цьому випадку ти володієш цими асетами сам. Тобто, наприклад, твій персонаж,
гейм-айтеми, інші якісь активи володіються на твоєму криптогаманці. І вони в твоєму володінні. Тобто це Web3 надає тобі не тільки володіння, а й свободу. Yeah. So, last time that I was in Davos, I was fortunate enough to meet with Tim Berners-Lee, the inventor of the internet, and he is building right now a proprietary system for his vision of Web3. And what's most interesting that he is really not receptive to our idea of Web3 whatsoever, which is interesting one, right? I mean, he's kind of smart guy for sure to maximum level, and I respect him a lot. So this is an interesting perspective, but when I look at system that he's building, I see a lot of similarities with things that are happening actually in our ecosystem. And I think that it's not incorrect actually that maybe we are approaching it in a different way, which is more decentralized, let's say. So I think that we are in the very earliest stages of adoption and also even infrastructure. So many of the counter arguments to like this ecosystem not being the true vision of Web3, they come down to some factors like maybe blockchain, it's not built for this purpose and it's expensive. But I think that over time this will change, and with our idea of Web3, we already see primitive systems like even for example game economies, and I don't mean like play to earn gaming and gaming that have some Web3 element, but games that are built fully on chain. This is kind of now the advent of platformless, almost serverless, thanks to public persistence of blockchain gaming. I think that this is very exciting. So we are seeing kind of the rebirth of financial system of gaming, of even social network and digital persona being rebuilt in a fashion that is unstoppable, and that to me is definition of Web3. Ну і загальне питання до усіх, тим паче, що ми знаємо, що Atlantis World вже другий рік цьому проєкту. Я нагадаю, що кофаундер проєкту метасесвіту Atlantis World з України, тобто Україна рулить. Це не тільки там дефі, там якісь звичайні для крипти проєкти, а це реальний метасесвіт, який вже розвивається. Дуже цікаво дізнатися, де вони зараз і які плани на майбутнє. Дуже дякую. Насправді ми дуже полюбили концепт Unchain геймінг, ігор і метавсесвітів світів на блокчейні. Не просто ігор, які використовують елементи блокчейну, там, наприклад, NFT, DeFi інтеграції, а саме ігор, які повністю на блокчейні. Тобто вони взагалі їх ніхто не може зупинити, тому що це апріорі, якщо блокчейн існує і він продовжує своє існування, якщо ця гра повністю на блокчейні, то навіть ті люди, хто її створили, вони не зможуть її зупинити. І зараз відбувається дуже крутий інновація в цьому русі, і ми також йдемо туди. Ми можемо сказати, що ми з цього і починали, але 2 роки тому це не настільки було багато тулсів і розуміння, що це дійсно те, що юзерам може сподобатися. Тому що якщо 2 роки тому здебільшого там в цій індустрії були гіки, зараз все більше і більше компаній розуміють важливість експериментів з блокчейн індустрії, якщо вони в геймінгі саме. І ось ми туди рухаємось. What is next for Atlantis World in terms of product vision and where we are today? Yeah, definitely. I mean, I heard you telling that you are excited about on-chain gaming, so I don't want to reiterate what you said too much. I'm pretty sure that you did a good job. But yeah, basically, we are excited, as mentioned, about the potential for platformless and feeling serverless. I'm not saying necessarily serverless because the game state is on public blockchain, but it's feeling serverless to the end user. And this unstoppable nature and composable nature is really where we are heading. So for the last couple of years, we've been focused on building the gamified social onboarding platform that has the Web3 elements, but is ultimately a Web2 or Web 2.5 product.
And now we are kind of reimagining to really focus on working toward the public hyperstructure where any player can deploy an on-chain world and configure that world with plugins without using any code completely on-chain. And in terms of plugins, this essentially means that any developer can build any game or experience that they want, and the player can put it inside of the on-chain reality with no code. And we're also planning to build what we call the client A for worldly interactions as a kind of first touch point for interacting with the environment. But let's say a developer wants to build client XYZ because the state is on-chain, it's possible to do that. Beyond that, we are also planning to develop some of our own plugins internally, including for social governance and maybe also gameplay based. So that's where we are heading. We are very excited. We are also getting ready for a rebrand and a fresh look. Yeah, we keep pushing through difficult times of bear market. We're incredibly grateful to have a supportive community from the day one. And overall, you know, we have learned a lot of valuable lessons, and we still feel like we are just getting started. So I'm looking forward to the next 4 and 5 years of growth all together with community and partner ecosystem. Це було круто. Ми продовжуємо. Ще буде декілька інтерв'ю з лідерами ринку. А я просто нагадаю, що наступного разу ми можемо вже зустрітися на першому Київ NFT Day. Слідкуйте за оновленнями.